Ninjani bantu bakithi, ninjani sizwe semnyama. Okhulumayo umfoka Dube lo nomthembo sithembayo. Ofisa ukuthi mhlawumbe engathola ukuchazelwa ngesimo sesiKristu. Ukuthi indlela le siziphilisa ngayo singamaKristu yiyo indlela yini okufanele siphile ngayo ekuchiyo la iBhayibheli na. Ngoba into eziningi esingenanzelele siyaloya. Singamasela siyafeba. So angazi ukuthi iBhayibheli liyakuvumela lokho na ukubana sikwenze. Mangabheka ezinye izinkonzo ezingasoma Christians phose balandela ngcono imithetho yezinkonzo zabo ama religions abo ukudlula ama Christians. Kwese siba lento engidida ukugcina number last mayelana ngedlozi. Buza lona idlozi leli ukuthi ngendlela esingalifuni ngakhona thina amaKristu kuvumelekile na. Siyakhuluma ngabo Abraham eBhayibhelini, siyakhuluma ngabo Mose, sikhuluma ngabo Jacob, sikhuluma ngabo Elijah, sikhuluma ngabo Jesu, sikhuluma ngabo Abraham, ngabo Noah. Sikhuluma yonke nje into le siyakhuluma ngayo ukuthi kwenzakala ukuthi sise church ngaleso sikhathi. Kodwa thina okhokho bethu kufanele asikhulume ngabo ngoba ungakunanzelela inzalo kaJesu uzoyilanzelela uzoyibona isukaphi. But yena uJesu ngiyo simlandela ngenzalo yakhe, thina yezethu inzalo kazazi ukuthi sisukaphi. Njengabantwana bakhe njengoba sizibiza sithi ngabantwana bakaJesu. Ngoba nawe wathina indlela leqiniso. So fanele beyazi vele inzalo yethu ukuthi uyabe sibuyaphi siyaphi. Kumbe sesizitshela njena ngoyokwaziyo. Which is wrong. Right, ngasingabantwana bakhe kusuka yena wazalwa bani kuze kufike yithi. Which is wrong. Mina ngiyame indlela ngicabanga ukuthi inzalo yethu, amadlozi ethu kufanele siwakhothamele, siwahloniphe, siwanikeze indawo yawo, siwathethele. Njengamanje sikhotheme ngaphansi kwabelungu. Why kuyini ukuthi sikhotheme entweni zabelungu zonke? Just because abelungu bakhoza ukhokho babo babanikeza babavikela, thina sithanda izinto sebalandele emuva. Sesibona ngathi sesilahla abethu. Like this land sinikeze ngokhokho bethu esikuwo, but sesithi unikeza abanye abantu just because those people they came here baye bawudla umnotho. Why singazibuza ukuthi kuyini okwenza sibe ngaphansi kwabo kuyo yonke into? Just because we rejected ama ancestors ethu salandela abanye abantu sabenza bazokhempa kule ndawo, which is wrong. Mina ngesifiso sami ngifisa ngabe siyabuyela emasikweni ethu, sithethele, sibabizo okhokho bethu basivikele. Inivi nabo Shaka nabo Mzilikazi bebesazi ukuthi uNkulunkulu khona, bebemkhuleka. Masewu Exodus 20 imithetho elishumi nabe beyenza before iBhayibheli ifike. Bebekwenza konke lokhuyana. Bebesazi ukuthi ukubulala kubi, ufeba kubi, ukutshontsha kubi, bebesazi. Lo bebephila ngaphansi komthetho wabo. Kodwa those things bebezenza besazi ukuthi lokho kubi lokho kuhle. Nxa ngabe besilwa impi bengayiwina, bebebonga kuNkulunkulu. Bengamazi lo Jesu sikhuluma ngaye. Bengakwazi nabo Abraham. Njengamanje manje sikhuleka. Mikhaeli wezindaba. Jacob. Amagama esilungu wonke lawo. Yibe sibabizela lapha kithi ukuthi bazosibusa obvious. Asibalahlanga. Kodwa kuyiba bafika abantu bacindezela ukhokho bethu. Babuya nabo khokho babo laba abantu la, amagama bokhokho babo. Babayiza njengezindlozi zethu. Thina salahla ukhokho bethu, ompika iboli, ocijimpi, ozwa ngendaba. Sabalahla bonke labo, salandela uJacob. Isizwe singazazi. Liyabona ukuthi kubi kangakanani into esiyenzayo. Khumbulani nje ukuthi izizukulwane zethu ezibuyayo zizobakwazi yini anything.
aliboni na ukuthi sinothisa labantu ngoba sibiza okhokho babo sesibayenza babe yibo izinkosi zethu thina sesingaphansi kwabo sesingabiza ngona. Ngeke kuphele lokho ngoba asikwazi ukubuyela kithi sibize kwethu okhokho. Sizofa singaphansi kwabelungu labangane zethu sizofa singaphansi kwabelungu kuphela. As long ungajintshwanga le ndlela yenkolelo esiyenzayo le. That's why our problem is indlu emnyama. Mina bengicela ukuthi mhlawumbe singahlukana lezi zinto lezi ukuthi nxa ngamuntu evuka idlozi ekhuluma nabokhokho bakhe kumbe ukukhuluma ukhokho wakhe kuye asimekelana khulume. Hayi ukuthi kuthiwa umoya omubi uyaxotshwa kuwe. Abelungu bakhoza okhokho babo they are rich. Thina sixoxa okhokho bethu we are poor and they will die poor. Ngoba abakwazi ukuhlala kithi basivikele basibonise sibiza okhokho babanye abantu engeke basinikeza lutho. Thina sizofa nje sizinto zabanye abantu sizisebenzi siziqhatshwa singaqhatshi. Okhokho bethu Chaka bebeyazi imithetho elithumi bebemazi uNkulunkulu. Wayesingazibuzi na ukuthi lokho kubuya neBhayibheli kuvelaphi. uNkulunkulu wayelinikeze vele okhokho bethu Chaka nabomzilikazi ukuhlakanipha vele before iBhayibheli ifike. Uzoze umuntu ehambe ethwele iBhayibheli incwadi engcwele. uJesu wathi uNkulunkulu wathi wena vele usithini before iBhayibheli ifike wena vele ungesingawo kuzothini. Kuright yini kufeba? Kuright kubulala? Kuright ukhawukela indlu kamakhelwane? Sibuze leyo nto. Manje sithatha izimali esizinikeza ngamadlozi ethu sisurrender kubo pastor laba. Thatha izimali zethu esizinikeza ngamadlozi ethu siye asikwazi we are poor. Ukhokho wakho yakunikeza wena uhambe nikeza idlozi lomunye umuntu uyeze omunye umuntu abe rich for what? Asizame ukuvula lapha emakhanda abantu abamnyama sibone into esiyenza ilungile na. Okhokho bethu bebelezi inkomo manje ngoba nabafuyayo so lamaplaza abelungu manje izinkomo ziphelile kithi la nxa utholo kuyi54 amadlelo wasekho ngokufuna le mali yabe yalabelungu. Kanti yoqala mangasisizwa ubuthi mina ngawungela inkomo ulakho kunye mhlawumbe unenqolo omnyaka uneze inkomo i-exchange ayisenzakala ukuze nawe uthola inkomo. But manje ufuneka imali yabe yaloba le mali iBhayibheli yasho futhi impande sona siyalandela khona lapha na futhi. Bengicela ukuthi indle emnyama asivuleni amehlo sivuleni ingqondo sibuyele emasikweni ethu emadlozini ethu. Ngicabanga ukuthi yonke into izoba right. Manje sigijima sicela amaphasika. Umbani wakithi ophume eGibhithe okhitshwa uMoses ngubani? Nasihlalele la. Nasithe sikhula besitshela khona le Bethlehem ezulwini, khona le Golgotha ezulwini, khona le Gibhithe ezulwini. Besitshela besicaqambela amanga lapho. AmaGibhithe akhona lapha eAfrica la. Israel ikhona lapha eAfrica la. Just because silandela imithetho abanye abantu babesitshela ukuthi indawo sezulu izulu la kuphi. Uchuma le3 na ukuthi konke kunesikhathi sakho. Ufile umphefumulo womuntu ulingana nowenyamazana. Akwaziwa lapho yakhona masufile enda kulo mphefumulo odlula okukunye. Now thina bazositshela ngezulu. Abelungu they are building amazulu abo lapha emhlabeni. Thina sitshela ngezulu ukuthi masingafase kwezulwini. Liphi? Nxa ubhekile wena liphi izulu olibone ngozulubona wena mangafa wena. Antu umoya wakho ukuzula lapho isipoko ugcwele indawo yonke lapho kuhlupha abantu. Yimoya lesemkhathini ehlupha abantu. Imoya lehlupha abantu emkhathini mabona bekhuluma belungu besithi amadimoni amadlozi akini beqamba amanga lapho. Ukhulu kwenga kusokolesa impilo yakho yonke kanjani? Asivuleni ingqondo. Umuntu omdala idlozi lakho ubaba wakho ungamncenga uyezwe umntana nami yakhala phambili kwakhe
uyakuxolela wathi nasibe sifune sixolela ngoAbraham basixole basazi bona labo Jesu labo asihlole into ezingasozethu asixolele asicelene emadlozini ethu basixolele basinikeze lokho kufanele basinikeze khona ngicabanga ukuthi thina abantu bamnyama sine problem lapho asilungiseni indaba le yamadlozi nendlozi leyi kumbe amadimoni nendlozi leyi awungizotshela ukuthi uAbraham lendlozi abantu umlungu indlozi umkhokho wami yamadlozi for what idimoni ukhokho wami demoni likabani siyakwazi ukuthi imoya eminingi yaxotshe ezulwini yegcwele ehlale lapha emhlabeni lelizwe elikhuma ngalethi likhona iyasola indawo yokuhlala egcweleyo attack la ngobani balithi vile uJesu nalona wa attack emoya yekuzeni emhlabeni legcweleyo lapha esentabeni leya Sinai lapha ayithandaza khona isithi kaziwisile phansi aganye kumbe laphendula amatshabe ezinkwa andla wehlasela ile emoya la esihlaseleyo wayengathi isimangaliso mayibeka kithi le moya yakhona asivule namehlo kwalingwa ivile uJesu nalesithi indodana kaNkulunkulu naye walingwa njengathi kuyafana lokho bantu bamnyama sibelene emasikweni ethu sithethelene amadlozi ethu sikhuleke uNkulunkulu ngoba siyazi ukuthi vele kuvela kwethu ngoba uNkulunkulu hayi lokho kwenzakalayo